לזכות. אומר הרב, והרוצה לזכות למידה זו, זה דרכו דרך ישרה, שהרבה לעסוק בתורה ובמצוות, אפילו על כורחו, שלא בטובתו. force yourself to it. ידחק עצמו ויבטל רצונו מפני רצון קונו. You hear this? הרב אומר, תדחוק, push yourself. It's all against the whole society or how people think. People think, I have to be ready. אומר לך הרב, you don't have to be ready because you'll never be ready. You have to jump and start to swim. I remember when we used to be, little kids, Abba Shebari, he used to take us Motzei Shabbat, a place in Monsey, it's called RCDC, or RCC, I don't think RCC. מה זה היה? היה מקום שהיו באים to come in Monsey, all the חסידים, כל החבר'ה, מוצאי שבת to swim. זה היה ענק, ענק. זה משהו של כל אלו עושים כל האולימפיקס, כל מיני, things over there. The lake or? No. It's indoor. Oh, okay. Winter time, we used to go there. Also summer, but winter is fun. So Shabbat is over. יש לך חביבי, the water was hot. הולכים לשם. יש לך סאונה. It was a good time, as kids. They don't only learn. We saw a little bit also outside of the yeshiva. Anyway, I remember the pool was, I think it was 4 feet. I didn't know how to swim. So I used to go there and I used to hold the sides all the times. And I saw my other brothers, was hot, one day, I was walking outside, around the pool. One of my brothers, well, I'm not going to mention his name. He pushed me to the water. I think it was 6 feet. I almost drowned. Since then, I know how to swim. Stop holding. So you should mention his name if you touch his swim. No. My dad doesn't. אולי זה אבק. אבא שעושה לליד יודע, שהיה לקפוץ עליו. אבל כשאתה קטן אין לך שכל, לא חושבים. חושבים it's fun, אבל, אתה יודע, אתה הולך, אתה יודע, פה בשביל זה, וככה, that's how I started to swim. עכשיו, אני לא אומר שתיקח את זה לעשות, אבל the idea, I can tell you, I started to swim because someone threw me into the pool. Now, I'm not saying that's how you do it. If you want to get people to swim, that's how you do it. But the idea is, what got me to swim and stop holding the sides, somebody pushed me. You weren't ready. No. Oh, but sometimes, right. You do that. Sometimes it could be also the reverse. You jump, you fall. לא פה. This is what I'm talking about. No. The rabbi. לא. הוא אומר לך, אדם צריך לדחוק עצמו. Sometimes you have to push. Because once you push, פתאום אתה אומר, אני יכול. I remember when I used to give classes from 8:15 till 9. Somebody in the class used to come 10 to 9. He used to come 10 to 9. I said, no, what's up with you? I can't, because to wake up, it's so hard for me. 10 to 9, you come to show. I can't, okay. Then we moved here. The classes, it wasn't from 8 to 9. It was from 6 to 7. Someone used to come from 10 to 9, just for 10 minutes. Now tell them, Habibi, you have to wake up 6 in the morning. It's impossible.
But you know what happened? He knew that he has to come to pray. So for the 7 o'clock, he used to make. So we pushed him from 10 to 9 to come to 7 in the morning. Do you know how hard was it for him? Later on, slowly, he had no choice. So he used to come 6:30 in the morning. Okay? אני גם אני יודע, ואתה צריך להוסיף שמות. In any event, it became, second nature. There's no way you could get up late, past 6:30. The question is, what time are you going to get here? You're going to get here 6:15, 6:30. The latest was 6:45. Later on, now he wakes up before 6 because he has to go also to the mikveh. So from 10 to 9, אם היית אומר לו, come, let's get up 5:30, 5:45, no chance in the world. אבל מה? Push, it's going to happen. Do you know how did we start the Hatorah in the morning? Who remembers? A day after Kippur. I said to everybody, Rabbi Say, Baruch Hashem, you all got up for Selichot. So then, if for 40 days you did it, it meant you could come to learn. I did not waste a day. Right after Kippur, boom, the Hatorah, the place is pumping every morning. Today, all the other people, they come 5 plus, 5:15, 5:30. What you got to do is sometimes, if you push yourself, it's going to happen. But you have to push. ידחק את עצמו. עכשיו, אומר לך, שמתוך ועל דרך שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. Where's the cards? You saw the cards? You got the cards? Oh, the swiping? The swiping cards. Of course. I already swiped. מישהו אמר לי, I'm not taking this card. אמרתי לו, למה? But listen, it's not לשם שמיים. I'll take it. Listen to me. He tells me, listen, I want to come to learn the Shem Shamayim. Coming here and then again, on time, again, you get to a raffle to win 1,000, 2,000, 3,000. It's not a Shem Shamayim. I'm not to know, you're a bluff. So, I'm not to know kacha. I'm not to know when you come and learn and you put the foot in. Mama, למה אתה שומר שבת ומתראה בשביל מה? Because you're waiting for העולם הבא. מה אתה אומר שאתה כזה לשם שמיים? שקרן עכשיו אמרתי לו, you're a liar. All the mitzvot you do is because you're waiting for העולם הבא, right? So מה אתה אומר לי, אתה כוחה לשם שמיים? shut him down. מה יש תותר לו? כאילו זה לשם, כאילו ממש. I don't want to, זה לא לשם שמיים. Well, like he's looking at the other people like they're doing it like for... אמרתי לו, what you do 24/7 is only business with God. אתה עושה מצוות, כי אתה יודע מחכה לך משהו בשמיים. אז אמרו לי, מה אתה בא לי לשאול לשם שמיים? אמרתי לו, בלי שטויות, תיקח את הכרטיס ופלוש, שעשה לך פה באוצרות. אתם מבינים מה כתוב לנו פה? מה חלומות? אני רוצה לשם שמיים. Whatever you do זה לא לשם שמיים. You put it down as a, you have mind, Hashem is going to give me also פרנסה. מה אתה מדבר שטויות? מה אתה לא מבין לשם שמיים? מה אתה בכלל? נכון או לא? זה אמת? I say that this morning is a good sign. Somebody told me the same thing over here. Yeah. So I said, okay, if it's not for you, it's for other people to get them motivated. And then Ariel announced that we're going to be 3,000, 5,000. So he said, okay, I'm coming tomorrow morning. I said, why? Price. 1,000, 5,000, I'm ready. עכשיו, ועוד 5,000 זה הכל peanuts. זה לא כסף. We learned yesterday on the Nebuchadnezzar 1 step, 3 steps. He became a king for 70 years, 70 shana malach. By the way, Nebuchadnezzar was one of the 3 kings that the Gemara brings that he controlled, he ruled over the whole world. היה לו שליטה מלאה.
מה זה פוטין? חטא, זה חתול לידו. אחשוורוש, ומי עוד השתיים? אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון. Alexander. מוקדון. נבוכדנצר. Alexander the Great. Alexander the Great. אחשוורוש. Nebuchadnezzar was literally the whole world because Achashverosh was only like one section. I don't know. תראה בבן איש חי מה הוא כותב. כתוב שרתו מי בכיפה. בא אחרי אחשוורוש? מה? אחרי אחשוורוש, מה אמרת? Kurosh. הבן שלו. הבן שלו מאסתר. Kurosh. Couldn't Kurosh. control the world. His son couldn't control the world. גם זה לא היה בדיוק, because He lost the kingdom. no, it was מדי ופרס. פעם מדי, פעם פרס, it was a whole to do with it. אוקיי, נמשיך. על כל פנים אומר לנו הרב, that do things שלא לשמה. Yeah, start do things שלא לשמה. One day you get to do לשמה. start שלא לשמה. אבל לפעמים, מה ראיתי כתוב, אצל רבי, I saw Rabbi Eliezer Papo says, אומר, but the problem is with that we all get stuck in the שלא לשמה כל החיים. אבל הוא אומר, listen, start, אתה תעשה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה, מה יקרה? יבוא לשמה. אוקיי, I'm still stuck in the לא לשמה for 30, 40, 50 years, אני לא יוצא מזה. So מה זה? So I saw, Rabbi Eliezer Papo explains, unbelievable shot, unbelievable. בא מישהו, from outside, he sees, oh, the shul here is packed in the morning. Wow, I went to Otzar, no, normally. I want to tell you one, yesterday, a rabbi came to my house. And he said, אדמוני, יש לך אנשים בקהילה אדמיס. משהו באמת, זה אומר לי, זכית? The people from your shul, באמת אנשים טובים. ככה אמר לי, I'm telling you that you should know, שאנשים חושבים עלינו דברים טובים. Anyway, so a guy comes from outside, he sees אוצר התורה, in the morning the place is pumping, the shul is packed. He doesn't know that we have the cards, and we're swiping every morning. He says, wow, I gotta do it. If they could do it, I gotta do it also. And you know what? The next thing he does, he gets up in the morning, he goes to the shul next to his house, and he learns. His friends tell him, Moshe, what's going on? What happened? I saw simple people, they learn. If they could do it, I could do it also. Now, he's doing this, Leshem Shamayim. We do because of the card, we're going to raffle the money. אומר רבי יונתן אדמוני, אתה תעשה שלא לשמה. שמתוך שאתה תעשה שלא לשמה, somebody else is going to do לשמה. You hear הפשט? You hear this? שמעת כזה דבר? נפלא מאוד, Beautiful פשט. What do you say, Dan? I lived it. No, okay, why? I have a cousin who saw what we did here. Heard, didn't even see it with his own eyes. He went and copied the same thing in California. Also happened also in Florida. Ronnie Folksman. Yeah. We have about 15 guys because of us learning in the morning. You have no idea. You think it's 15? It's hundreds. You have no idea. Hundreds. I see Hachamim who come from Israel over here. I had 2-3 weeks ago. Hacham Atiyah. Atiyah, the one who collects for, he gives out Kimhat the Pesach. And he has a shul. The shul אומר לי, תשמע, אומר לי, הרב אדמוני, תשמע, בארץ אין לנו את זה. We don't have this in Israel. In Israel, it's either you're Haredi, Kolel, or nothing. There is no such a concept, Ba'ale Batim, they go and learn Gemara. It doesn't exist. אין. בארץ זה ככה, או אתה אברך, או אתה כלום. אין, they don't have the, the community. אין את זה. אומר לי, תשמע, מה שיש פה, זה לא יאומן. אומר לי, I like to get up early in the morning just to go around the shows here and to see that. It makes me feel like, wow, משהו טוב. אמרתי לו, חכם עתיה, תקשיב שנייה. They come to pray מנחה ערבית? אמר לי, yes. אמרתי, תשמע, תשמע עצה. לא גמרא, לקח חצי שעה בשניות. חצי שעה משניות. תתחיל פרקי אבות. I told them, start פרקי אבות, stories, חצי שעה.
אמרתי לו, I used to give more than 20 years classes every Monday and every Thursday, from 9 o'clock to 10. אם אני אגיד לרפי, בוא, יש לנו מחר שעה בשעה 9 בלילה, I'm in bed already. We used to, for more than 20 years, we used to have a class from 9 to 10. And then 10, you know that. People used to, people stayed till 10:30, 11 o'clock. Once the COVID kicked in, nobody wanted to come. It was a Zoom and Zoom and Zoom. That's it. And then the Zoom even started to go down. So no Zoom, no classes. I tried to pull people to come. Nobody came. I knew if I'm not going to change my plans, things were not going to change. I'm not the Rabbi Eliezer, when you're having no more Mondays and no Thursdays. I'm stopping giving classes. That's so Havutot, 30 minutes a night. And it went. And it took, it was a wave. And look what happened. You were here last night. Unbelievable. Lama, 30 minutes. אמרתי לו, חכמתי, תקשיב. אני אומר לך, אני יודע איך בעלי בתים עובדים. תביא אוכל פעמיים בשבוע, not every night. פעמיים בשבוע. Make it excitement. Every night, you lose it. That's one. And do מנחרה ערבית, או בתים מנחרה ערבית, do 30 minutes. סיפרי כאבות. אבל אמרתי לו, זה לא יהיה שיעור. Have them around you, have each one have the משניות, and get each one to read the משנה. אמרתי לו, slowly, בעזרת השם אתה תראה, it's gonna catch. It's contagious. That's how it works. הוא אומר לי, he tells me, I'll take your advice. למה? גמרא בלילה, אנשים אין להם ראש. They don't have the head to that. אין ראש. Nothing's inside the head. No, אין. And there, to start Gemara in the morning, it's not even a culture. Unfortunately. Also Gemara at night, but it's also to talk, to give Musar, it's also hard because we fall asleep. נכון. צריך משהו יפה. אמרתי לו, פרקי אבות, it's good. The stories, and it's tips for life. It's how to make business with people, how to be adomni, how to know how to treat people. It gives you tools. It gives you how to think about life, how to have a good marriage, how to have a good friends, how to give people the benefit of the doubt. Hesed, live, think about after 120. It gives you a lot of tips for life. It's good. That's the once you start avot, then you could start Hagach Masechet Brachot, light. Hagach skip Shabbat. I don't know the people are there. But if it's a beginners, skip Shabbat, Tilech, Megillah, Hagigah, Tani, the small Masechtot, the full accomplishment, and then go to Shabbat. Now, I finished the whole Seder Moed, and I left the last Masechet, Eruvin. Eruvin is not, if you take Seder Moed, Eruvin is the second one. Shabbat, Eruvin Psachim. I told them we did the whole 12 Masechtot, and I left the second one to be the last. Keruvin is the lo masechet kala, and it's not so practical to people today, unless you know. But anyways, look at the practical. Not to carry for outside. משהו אחר, עירובי חצרות, עירובי תחומים. אין עירובי תחומים אף אחד. מבוי לא עושה אף אחד. So עירובי חצרות, and the one who wants to do עירובי חצרות, he calls the rabbi anyway. So he doesn't do anything. So זה לא כזה practical לבן אדם, כמו מסכת ברכות, it has to do with your life, מסכת שבת, מסכת תענית, מסכת מגילה. It's things that you live every year or every month or every day. אמרתי לו, אני עכשיו, I left עירובין till the last. למה? Once they're already 2 years and a half already in it, so I could take my עירובין, בעזרת השם גם כן. אבל תדעו לכם, שההכנה, the preparation that I need to do for מסכת עירובין is triple than all other מסכתות. Why? אני צריך לחשוב מה אתם חושבים. I need to think how you guys think, what kinds of questions you're going to ask, and how I have to prepare myself to give you an answers. אתם מבינים how I think about? אני לא מבין משנה. אני רוצה, לך תסביר להם עכשיו, מה זה העירוב בתחומין, what's their source, and what's the purpose of the עירוב. ולמה אמרו עירוב בתחומין, ולמה אמרו עירוב בחצרות. So you have to get them to the level to understand why we need it.
once you have it in here, now you have to have Siyata Dishmaya, how to deliver from the book to the people. Take a lot of notes. Lama? If you want to get Ba'alei Batim to like, to love Masechet Eruvin, you have to know it very, very well. And you have to prepare and have everything by you. You saw what happened last night? Is Avira Efa? You saw the Avira? Lama? We Baruch Hashem know how to break things up. Once you have it clear and you give it to the crowd, it's like you're feeding a baby his meal. Whoever it's there. זה בדיוק הנושאים. אחרי סדר מועד, יש לנו אחר כך סדר נשים. סדר נשים, the first מסכת זה מסכת יבמות. I'm not planning to do מסכת יבמות with you guys. No way. אחרי חודש, אחרי שעות תברחו ממני. 15 צרותיהן. אתה לא מכיר את המשנה הזאת? הם למדו את זה פה לידינו. ואתה הבנת את המשנה הזאת? אני לא הבנתי, לא הייתי איתה. יופי, מה, זו משנה קשה? תעבור על זה, אנחנו צריכים לגמור את כל השעה. מה אני עושה קודם כל? אני אגיד לך מה אני עושה. אני עושה מסכת כתובות. כתובות, it's a good stuff. it's כתובה, it's marriage, it's the woman, the האישה, והקמת החיה, הירושה, בכספים, the bank account, the savings account, the checking account. You like it? אוקיי, נגמר מסכת כתובות, אחר כך יש לך מסכת קידושין. יפה, good, אני רוצה לדעת. אחר כך יש לך מסכת גיטין, גם אני רוצה לדעת מה. just in case, you know, אם תשאל, מה אני אענה לה. יש לך מסכת נזיר, מסכת סוטה. It's interesting מסכתות, מסכת נדרים. It's something practical that people like to know. Once you finish the whole סדר נשים, you go back. what מסכת? You finish the whole סדר. מה אתה אומר? מסכת יבמות. It'll take a little time, we'll digest it, but at the end, wow, I finished the whole סדר נשים, אין סדר מועד. אוקיי, אחר כך מה יש לך? יש לך סדר נזיקין, לא בקמה, לא במציאה, לא במטרה. This is business. זה איך לתביעות. You saw people, the בדין, חביבי. זה, הגמרא אומרת, מי שרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות. That's the מסכתות. אחר כך אתה הולך, אחר כך יש לך סדר, מה אמרנו? יש לך אחר כך סדר שלך פה קודשים. זה קורבנות, זה בית המקדש, זה כשרות, זה שחיטה, מסכת חולין, מסכת זבחים, אחר כך מסכת מנחות, עד שבסוף אתה מסיים את כל המשניות. But it takes a little effort to try to feed people every day, 30 minutes, that's all it takes. אם תחשוב לרגע, 30 minutes a day, it's 2 hours a week, correct? נכון או לא? Yeah. 2 hours a week. How many hours a month? 8 hours a month. Do you imagine, אני אומר לך, come do 8 hours a month? Not a week, a month. That's all you're giving to yourself. It's a shame, my baby, only 8 hours. And then if you do a whole year, כמה זה 8 כפול 12? 96, יש לך 8, יש לך 8 כפול 10, 8, עוד 12, 96. Not even 100 hours you spend a year. אתה שומע, אמנון, איזה... Not even 100 hours. איזה בושות, זה פדיחות. Well, that's how you gotta go. Or we have the 20 minutes before, the 20 minutes Who? to get there to the shoot. Habibi, when you come to work, I phone you from the time you left your house, right? You was someone they phone you come here. Although in Shamayim they pay you for the okay, so it's a double win. That's what I'm trying to say. But אתם מבינים? זה not even 100 hours. ומה זה? A year. It's maybe 4 days. So why don't we stretch it until 9:05? I know my clients. Don't worry. Yeah, do. The minute it gets to 9 o'clock, I get the look, Rabbi. Close the book. Rabbi, you don't see it behind you. Rabbi, I I got 2-3 guys. Rabbi, מה עושה לי ככה? Rabbi, כאילו, יאללה, קדיש. So you should set the clock for 5 Yeah, it's 5 okay. back. אתם מבינים את זה? So if you tell people you're spending not even 4 days
whole year. It's a shame. Even not as because of the in the other way around, look what happened. 4 days, you were able to finish in 4 days 5 masechtot. Then if I tell you, come with me, 4 days, we're going to finish 5 masechtot. Would you believe me? No. But here we do it. We do a year almost 4 masechtot. זה מה שמחרב. Hack. Push yourself, because you have no idea how far you're going to get. Now, another very important thing, I don't know to shema oti, יש דבר, it's called siyata dishmaya. You start. Yeah, HaKadosh Baruch Hu will give you a special siyata dishmaya, but you got to start. And the beginning, it's a little tough. But if you're going to start, you'll see איך HaKadosh Baruch Hu נותן לך סייעתא דשמיא. I remember when I did my first Masechet alone, my first Masechet, Masechet Megillah. I have notes on the whole Masechet, meaning I translate the word Veraminhu, Ibaya Lehu, Peligi, like 5th grade, I was so attached to the Gemara that when I moved from East 18th to 28, the truth is I had my books was big, and I had to get rid of almost 3 columns of books because it didn't fit. So I got Israel Mizrahi and I gave him boxes of books. So I was thinking which books I would get, the books that I almost don't use. Or old books. When it came to this Gemara Masechet Megillah, there's one, no way, no chance. I'm so attached emotionally to this Gemara. Why? Because this Gemara was the first one that pushed me that I could finish the rest. But you gotta push. So this one was the first book with all the notes. And you look at Mr. Kel, there's things as now, when I look at it, I want to read the shtiyot. But I'm not touching it. Because you see how you grew up. Simple words, but that's what got me to finish the Masechet, and that's what got me, Baruch Hashem, to keep going on and on and on. So this book, I'm so attached to the book. זה נקרא סייעתא דשמיא. You start, והקדוש ברוך הוא עוזר, ואומר לך הרב, תראו מה כתוב לנו הרב. והנה, ההתמדה לקרוא ספרי מוסר, when you consistently reading מוסר, that's exactly what we do every morning over here, והרגילות לעסוק בתורה ומעשים טובים, and להתרגל, get used to learn and to do good deeds, ועיקר גדול, it's a pillar מאוד important, שאם אדם נהג אפילו מנהג טוב של חסידות, בסרט הקדושה, ויום אחד נגרע, because a person that has a seder, and one day he's missing that seder, he feels as if emptiness, אני לא יהודי. תראו לך אדם חס ושלום, למה נחת תפילין יום אחד? הוא השם ישמעו. אדם, that doesn't learn Gemara a whole day. איך ייתכן? When you're consistent doing these things, you cannot stop. Get yourself to learn Musar every single day. HaMusar will bring you so far. ואם שמע בישן, ישמע בחדש. ואם ירפא עצמו יום ליום, הלוך בחסות. If you're going to take it loose, פעם כן, פעם לא, to this yes, to this no, ככה. הלוך וחסור החשק. You're going to lose the taste. אומר, תדע לך, if you're not going to be consistent in your learning, you're going to lose the ambition to come and learn. עד שיקשה לו מאוד לשמור ולעשות. It'll be so hard for you to keep it after. יהיה מאוד קשה לך. So you better off be consistent, וזה לך חשק עצום, tremendous. ועוד,
Also, the minute you start to lose it, נעשה לו כהיתר. It became מותר לבטל בין המצווה, התורה, ולעבור כל עבירה. The minute you stop being consistent, so you're not learning in the morning. And then you wake up late, okay, I'll pray home. It's okay. And then when you pray home, the whole tefillah, קריאת שמע עמידה, you look if you're תחנון, you have tefillin, anyways it's the Rabbanan, the rest, it's okay. את doing את הרבנן. אחר כך, מה? גם עמידה זה דרבנן. So הוא מניח תפילין רק בעבר קריאת שמע. ואחר כך מה? just put תפילין, it's okay. And then מה? נניח, later. מנחה, השקיעה לא נח תפילין. One day לא נחת תפילין, תדע לך, עכשיו זה רק ירידה. וזה נעשה לו כהיתר. And once you miss a day or 2 or 3 or a week or after, אומר הרב, תשמעו his words, תשמעו מה כותב. נעשה לו כהיתר להיבטל המצווה בתורה ולעבור כל עבירה. Nothing is going to stop him to do עבירות now. זה מה שאומר הרב. ולכן צריך להיות חזק ואמיץ. כוח, להתגבר קרי, you gotta be strong. Fight in the morning, you'll win the whole battle the whole day. תשמעו מה נאמר לכם את זה חברים. אומר הרב, you'll fight in the morning, you'll win the battle the whole day. You lose in the morning, you'll lose the whole day. אומר לך הרב, לכם מה צריך לעשות? לעמוד על המשמר. Be strong like a guard. You're standing over there every day. על התורה ועל העבודה. To go and learn and to go and pray. ואם תקפו יצרו וניצחו, יחזור ויתחזק. ויחוז הצדיק דרכו דרך הקודש. And if I lost it, I can't wait. I feel bad. Last night I didn't know the good. I feel bad. Okay. So don't fall. מה כתוב? 7 ייפול צדיק וקם. הצדיק, what makes צדיק צדיק, זה לא שהוא נפל, כי כולם נופלים. We all fall. What makes צדיק הצדיק? 7 ייפול, אחרי שהוא נופל מה הוא עושה? וקם! He gets up! הרשע נפל, and he stay downstairs. הוא נשאר למטה, he doesn't get up. אומר לך הרב, don't. חס ושלום, you fell here, you lost over there, עשית דברים לא טובים פה. Take yourself strong, don't give up. Be strong, be consistent, be strong. תמשיך, you're gonna win. All it takes is, it's a mindset. I can do it, I want to do it, and you should know that the Musar that you learn every morning, this is the push from now, at least minimum, for the next 24 hours. If no, you gotta do Musar again, באמצע היום גם כן. So what do we do? יש לך בלילה, בא ללמוד. תדעו לכם, אין לאדם בעולם, nothing can give a person ambition, וכוח to fight the יצר, אם לא שהוא לומד תורה. Nothing. הלימוד תורה זה that's the poison to how you kill the יצר הרע. That's the poison. אתה רוצה להרוג? you want to put poison to יצר הרע? תבוא תלמד. הלימוד התורה, המוסר, it gets you so excited. המוסר, תקבל הרבה יראת שמיים. זה מה שאומר לנו הרב. נמשיך עוד כמה שורות. אומר הרב, ובבואו לקיים מצווה הבאה לידו יקדים ייתן ללימוד דברים המעוררים את הלב, לעשותו בחשק, בחיבה, ושמחה רבה כדת מה לעשות. אומר, before you do something, just think for 10 seconds, why I'm doing this. And get yourself into this motivation. Wow. We spoke today about פרשת זכור. למה דיברתם על פרשת זכור? דיברנו על אדם מכין את עצמו. Prepare yourself. Once we get to the moment of פרשת זכור, תזכור שכל הצער, all the pain that עם ישראל going through and we went through, it's all a cause of עמלק. הוא האשם בכל הצער שלנו. עמלק was the one to jump, and he gave a green light for the Goyim to come and fight with us. If not for Amalek, no nation would come and fight with us. So we have to get ourselves into sin'ah. ואז אתה חושב על כל הצער that we went through, כל כך הרבה דם, כל כך הרבה כאבים, so much pain and orphans and widows, כל כך הרבה כאב, and כל זה בגלל מי? עמלק. אני שונא אותו.
זכור את אשר עשה לך עמלק. את אשר עשה לך, לא להם. את אשר עשה לך, each and every one. When we went through the past 5 months from October 7 וכולי, הרבה צער, הרבה דמעות, a lot of tears came from our eyes. But you should know, מי הביא לך את הצער הזה, עמלק, so remember him. So when you remember, and you come when you read פרשת זכור, you get so motivated. אני בא לקיים מצוות עשה של זכור, ובא לקיים מצוות שתמחה זכר לעמלק. And ממילא, when it comes to פורים, we're going to say, Aman, we're going to bang. מי בנגינג, אתה אומר, אמן, אני גם כן מקיים את המצווה של מה? תמחה זכר לעמלק. So when you do things out of excitement, wow, it's a whole different ball game. פורים is coming up. יש כאלו, you know, אומרים לך, כתוב בהלכה, you gotta drink. עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומרים בעלי דרש, what does it mean ארור המן וברוך מרדכי? אומר, העניים, oh, the Lord Mordechai, Baruch Mordechai, they give us a holiday, we go around, we get so much money from the people, and it is in the Lacha, Kol HaPoshet Yad, that's the only day, no rabbis, nobody, you don't ask from who and why, Poshet, you get to give. אז העניים אומרים, ברוך מרדכי. העשירים, אללה ארור המן, כל הלילה תדנק ותביא כסף ותביא. אומר לך, העשיר מה עושה? He has an attitude. Again, עוד פעם אתה, again this year. And they come with the copy, you know, last year you gave me 500, 2,000. Can you please take it away? אומר העשיר, זה ארור המן. Look what Haman did to us. Okay, I don't make kesef. This is the mindset. Are you looking forward to such a beautiful holiday? And your attitude is Baruch Mordechai, or your attitude is Arur Haman? מה אתה? איפה אתה נמצא? אתה נמצא בברוך או בארור? בוודאי. אז איך עושים את זה? אני אגיד לך מה עושים. איזה שותים? צריך להכין דולרים. Go to the bank and take out money. תכין את הצ'קבוקס, תכין את הקרדיט קארד, וכשיבואו, היה אחד. מישהו בא עם $100. Do you have a change? Who has change 6 in the morning? Nobody. וככה לא הביא. זה יפה ככה. ממש. Do you want to give? So you don't come with 100. Either give him 100, or come with a 20s, or 10s and 5, and get yourself ready. תכין את זה. היה אחד צדיק. used to go to the bank, אני אומר לך, זה היה משהו מדהים, ראיתי את זה. He wants the new dollar bills. חדש, הכי חדש. Why? מגיע פורים, he wants to do the מצווה בהידור. מה זה ישן? חדש. מה הבן אדם יש לו חדש? הנה, זה ההבדל. אבל מה ההבדל? זה ההבדל. מה ההבדל? אתה רוצה לדעת מה ההבדל? מה ההבדל? תביא לי אשתך פרחים משומשים או פרחים חדשים. אותו אותו פרח, אותו צבע. לא. כן. כן, בוודאי שלא, בוודאי טעות מה שאתה אומר. למה בן אדם מביא לי לפעמים $2,000 חדש, זה סבבה. זה נדבק, ואחרי זה אתה נדבק לכם לך עוד כפרה עליך שידבק, הוא דובקה בו, מצווה הוא דובקה בו, מה אתה אומר, שידבק, זה טוב. חברים, זה תדע לך, עזור רפי, תקשיב, listen, it's all how you prepare yourself. יש כבר אנשים כבר הכינו משלוחי מנות, יש אנשים כבר הכינו מתנות לאביונים, יש אנשים כבר מחכים בו, רק שיבואו. That's called ההכנה, that's called החיבה, and החשק. You saw כתוב בכל השם, I can't wait to give you children מתנות לאביונים, I cannot wait to, I can go to a friend who maybe I heard his feeling, I want to give him משלוח מנות. That's the real mitzvot, that's פורים. כשאתה עושה את ההכנה הזאת, you want you to do it, וואו, אחרי פורים, what do you feel? I'm a winner. רבו ישראל, let's be a winner. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא